Dr. Hannah Kim wischt sich den Schweifonder Stern, wenn sie neben der Ausgrabung steht auf Kepler 442 sie nicht. Die Hitze dieses fremden Planeten war unerträglich. Aber das war nix im Vergleich zu dem, was sie dort entdeckt hat. Die Obsidian-Schwarzkugel lag da ein dunkler Spiegel, der nix reflektierte, perfekt glatt an den Maglik kalt inmitten der uralten Ruinen. Jawan, gib mir den Resonanzscanner, rief sie ihrem Assistenten zu. Der Jungmann engert sich vorsichtig, sein Gerät bereits verrückt spielend in der Enge der Artefakts. Sein Hinsitterten leicht, also das Gerät reicht, Doktor, die Messwert sind unmöglich. Flüstert Jawan nervös. Dies Kugel ersucht ein elektromagnetisches Feld, das es nicht geben dürft. Die Material Zusammen's passt du nix in unseren Datenbanken. Es ist, als was sie aus einem anderen Universum. Hannah streckt ihr Hand aus unberührte die Oberfläche der Kugel. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Die Temperatur pulsierte mit einem fast organischen Rhythmus, wie ein langsamer Herzschlag. Nach 30 Jahren Xenoarchäologie hat sie ein Gesper für das Augenlicht entwickelt, und dies Heil war anders als alles, was sie je gesehen hat. Das Galaktische Archäologische Konsortium war dies wahrscheinlich als ein weiteres Schmuckstück einer toten Zivilisation abten. Aber Hannah wusste es besser. Ihr Jahr der Erfahrung auf fernen Welten hatten sie gelehrt, zwischen gewöhnlichen Artefakten und wahrhafter irdischen Objekten zu unterscheiden. Dies hier war definitiv LETZT Reis. Die Kugel schien ihr Gedanken zu lesen. Als ihr Finger über die glatt Oberfläche glitten, spürt sie in seltsam Verbindung, als würde das Objekt auf ihr Berührung reagieren. Es war warm und kalt zugleich, fest und doch irgendwie lebendig. Jawan beobachtet sie nervös, sein Instrument piepten weiterhin chaotisch. Die Energiesignatuur verändert sich konstant, murmelte und starrt auf sein Displays. Es ist, als würde die Sache denken. Hannah nickt langsam. Sie hat das gleich Gefühl. Die Kugel war nicht nur ein passives Objekt. Sie beobachtet, lernt, wartet. Die Art, wie sie in den Ruinen platziert war so perfekt, so beabsichtigt, als was sie dort hingelegt wurden, gefunden zu werden. Verpackt sie für den Transport, befahl sie schließlich. Das Kommando muss das sofort sein. Das kann der wichtigste Fund in der Geschichte der Xenoarchäologie sein. Als das Eindemannfeld die Kugel herum aktiviert wird, bemerkt Hannah das schwächste Flimmern über ihre Oberfläche huschen. Für einen Moment sah es aus, als würden Augen sie anstarren, unsichtbare Augen, die Jede ihrer Bewegungen verfolgten. Die Kugel beobachtet sie sich, und Hannah hat das beunruhigende Gefühl, dass sie gerade einen sehr gefährlichen Fehler gemacht hat. Das Transportschiff Asters Harmony Asters glitt sanft durch den Hyperraum. Als die Kugel plötzlich zum Leben erwacht, ein helles Licht durchflutet den Frachtraum, und Captain Minholly rennt sofort dorthin, als die Alarmsirenen heulten. Was zum Teufel passiert hier, rief er. Rennt holographisch Symbole über dem Artefakt wirbelten. Die Zeichen bewegten sich in komplexen mathematischen Sequenzen, die den Universalbuster des Schiffs immer wieder zum Absturz brachten. Dr. Kim, was ist dieses Ding? Verlangt Minho zu wissen, sein stimmvoller Sorge. Hannah starrt fasziniert. Auf die Projektionen, bei sich von Gleichungen zu Sternenkarten, dann zu biologischen Diagrammen veränderten. Die Multispezies-Besatzung versammelte sich sie herum. Die kristallinen Zephyriner-Sumpten in harmonischen Analysen, wenn die gasförmigen Nephquisen vornüger pulsierten. Jeder versucht zu verstehen, was vor sich ging, es versucht zu kommunizieren, flüstert Hannah atemlos. Die Symbole veränderten sich erneut,
und plötzlich trat jeder schockiert zurück. In perfekten Details wären die Schemmerzeichnungen ihrer eigenen Skiffsverteidigens dargestellt, bis hin zu den Quantenverschlüsseln, die unmöglich zu erreichen sein sollten. Die Darstellung war so präzise, als het gemmend. Walkenlinje System studirt.ing in Sugen Park Wordglas im Gesicht. Why can is ein sehr System kennen, stammelt sie nerves. Dies Codes sind streng geheim. Nicht einmal all Besatzungsmitglied haben Zugang dazu. Die Kugel pulsierte heller. Und nu Bilder erscheinen. Die allen das Blut in den Dörn gefrieren. Lean, biologisch Scans von jedem Besatzungsmitglied an Bord wurden projiziert. Perfekt anatomische Darstellungen mit Spezies-Klassifikationen und technologischen Fähigkeiten, iswo. Als die Kugel jeden von ihnen bereits vollständig. HFY-Sci-Fi das erschreckendst kam zum Schluss. Neben jedem Namen erscheinen Bedrohungsbedingungen numerisch Rangfolgen, die Hannes Blut kalt werden liegen. Die Menschen standen ganz oben auf der Liste. Gefolgt von den anderen Spezies in einer präzisen Hierarchie, is katalogisiertens. Realisiert Hanna mit wachsendem Entsetzen, is Buetet und sehr Fähigkeiten, und sehr Technologie, und sehr Bedrohung. Captain Minho griff nach seinem Communicator. Als Stationen, Alarmstuff rot, isoliert den Frachtraum sofort, aber es war bereits zu spät. Die Kugel hat begonnen, ihr Daten zu übertragen. Wohin? Was niemand. Die holographischen Displays. ZIGT in jetzt Excitates der Schiffssystem. Als wird die Kugel lernen und sich anpassen. Es sammelt Informationen. Man meldet Sugen entsetzt. Aber wofür? Die Antwort kam schneller. Als sie erwartet hatten. Die Kugel projizierte ihn. Letztnachricht wie ein Sternenkart mit markierten Koordinaten und einem Countdown-Timer. Was auch immer sie in Bewegung gesetzt hatten. Es hat gerade erst begonnen. Die Asters kamen Asters geschwet nun in der Still der Weltraums, wenn die Besatzung realisiert. Dass sie möglicherweise gerade ein Todesurteil für die Gesamtgalaxie aktiviert hatten. Die Kugeln bewegten sich durch das Schiff wie ein Such, die sich aufhaltsam ausbreitet. Sicherheitschefin beobachtet mit wachsender Besorgnis, wie sie systematisch nicht System auszählten, dabei aber sorgfältig die Lebenserhaltung vermieden. Das war kein Zufall, sie wollen ins Leben, berichtet. Captain Minho über sein Communicationsjet, aber hilflos. Das ist kalkulierte Precision, kein Defekt. Die Kugeln passten sich in gegeneinander an, die Besatzung ergriff. Als die Crew elektromagnetisch Impuls einsetzt, absorbierten die Artefakt einfach die Energie und wurden noch heller. Als sie körperlich geübt anwendeten, wurden die Kugeln durchsichtig und angreifbar. Jeder gescheitert wird erklärt. Den Feind nur mehr über ihr Fähigkeiten. Das ist unmöglich, flutscht Ingenio in Sugen, wenn sie hilflos süße, weil ihr Reparaturroboter von den Kugeln übernommen wurden. Sie lernen schneller, als wir reagieren können. Der Durchbruch kam, als der Ferianische Wissenschaftsverweis Welter versucht, mit seiner Spezies natürlicher kristalliner Resonanz zu kommunizieren. Die melodischen Ten. Die normalerweise von Weltalls kristallinem Körper ausgingen, wurden sofort von der engstgeligen Kugel absorbiert. Welter, rief Dr. Jungi besorgt, als die harmonischen Klänge plötzlich verstummten. Der Zephyriner dreht sich Aber etwas war fundamental anders. Seine Blitzen musikalischen Ton waren durch ihn kalte, mechanische Stimme ersetzt wurden. Communication, hergestellt, sagt Welter mit einer Stimme, die nicht mehr sein eigen war. Dann griff seinen eigenen Kameraden mit gleicher Precision an. Welter, hör auf.
Schrie Hyunwoo unzog sein Wof übersiegert. Das war immer noch sein Freund, sein College. Weltals kristallin Form bewegt sich mit einer Geschwindigkeit undefisiens, die menschlich war. Sein Angriff waren perfekt kalkuliert, zielten auf die schwachstellen jeder Spezies ab. Die Kugel hat die Kontrolle übernommen und werden det in Feind verwandelt. Hyunwoos Sicherheitsteam gegen ihren besessenen Kollegen kämpfte, wurde die schreckliche Wahrheit klar. Die Kugeln studierten sie nicht nur dort sie bereiten sich darauf vor, sie zu werden. Sie übernehmen ens Dr. Junji, als sie sich hinter einem umgestürzten Tisch versteckt. Das ist ihre Strategie. Sie verwandeln ens in Waffen gegen ens selbst. Captain Minho beobachtet entsetzt, wie Welter durch die Korridor jagt. Und jeden Angriff, der sich ihm in den Weg stellt. Die Kristallin vom sehen sie himmlischen Offiziers war jetzt in perfekte Tanzmaschine, gesteuert von einer fremden Intelligenz. Wie viel Kugeln sind noch da draußen? Fragt Hyunwoo verzweifelt. Dutzend, antwortet Sujin mit zitternder Stimme. Und wenn jede einzelne jemanden übernehmen kann. Die Implication hing schwer in der Luft, bald würden sie nicht mehr wissen, wenn sie vertrauen konnten. Die Kugeln verwandelten die Asters Harmony Asters in ein Schlachtfeld, oft in jeder Verben zum potentiellen Feind wurden KON dort Dr. Hannah Kimson zitterten. Als sie die historischen Aufzeichnungen aufrief, das burgulisch Licht der Halle Displays belegt hat ihr besorgtes Gesicht, Datenstrom über den Bildschirm flossen, etwas Schreckliches nahm Gestalt an, Jaywin. Gleich dies Artefakt bericht mit den galaktischen Zensusdaten ab. Befahl sie ihrem Assistenten mit bebender Stimme. Jaywins Gesicht wurde aschvoll, als die Muster entstanden. Sein Finger flogen über die Tastatur. Über jeder nie Datenpunkt bestigt nur ihr schlimmsten Befürchtungen. Dr. 12 Sternensystem. 12 verschiedene Zivilisation. Al fortgeschritten Raum foreign Spezies. Und al verschwunden. Beendet Hannah den Satz. Spurlos verschwunden. Nur Runen an dies Kugeln zurückgelassen. Die Daten malten ein erschreckendes Bild. Jede Zivilisation hat heilige Obsidian Schwarz. Artefakt entdeckt, sie als archäologisch Kuriositäten abjetten, und war dann innerhalb von Monaten verschwunden. Die Kugeln waren Sonden, sie fortgeschritten Aufklär einer uralten Spezies, die anders Intelligenzleben als Bedrohung betrachtet, die eliminiert werden musst. Das sind kein zufälligen Angriff, sie dürfen melden. Besatzung in der Notfallbesprich. Ihr Stimme halt in dem gedämpften Raum weiter. Jede Kugel lernt aus ihren Begegnungen und lernt Daten in eine Art kollektives Bewusstsein hoch. Sie studieren ans, katalogisieren und zerschwicken. Dann bereiten sie geschneidert Auslöschungsprotokoll für ganz Spezies vor. Captain Minhos Kiefer spannt sich an. Wie viel anders Schiff haben dies Dinge? Lot den Transport buren. Hannes Stimm Bratsch, 100, vielleicht 1000. Wir kämpfen nicht nur unser Leben. Wir kämpfen für jede Intelligent Spezies in der Galaxie. Die Erkenntnis traf die Besatzung wie ein Schlag. Ingenieur in Sujen lehnt sich gegen die Wand. Ihr Gesicht bleibt vor Entsetzen. Mein Gut, flüstert sie. Wie viel Zivilisation haben sie bereits ausgelöscht? Wahrscheinlich mehr, als wir je erfahren würden, antwortet Hannah duster. Die ZWSLF sind nur die wir dokumentiert haben. Es könnten 100.000 sein. Die Kugeln an Bord der Asters Harmony Asters pulsierten heller. Als würden sie auf ihr wachsendes Verständnis regieren. In der Spiegelung ihrer Obsidian schwitzen. Oberflächen sah Hannah die Geister von 12 toten Zivilisation und fragt sich, ob die Menschheit die Dreisend sein wird. Wir müssen das Galaktische Kommando warnen.
sagt Captain Minho ins Klassen. Jeed Schiff, jeed Kolonie, jeed Spezies muss sofort Bescheid wissen. Aber als Sujen die Kommunikationsstimme überpragt, wird ihr Gesicht not blasser. Captain, stammelt sie, die Kugeln haben bereits ein sehr langstreckiger Monat diktiviert. Wir können niemanden warnen. Die still, die folgt, war ohrenbetäubend. Sie waren allein mit dem Wissen, dass die Gesamtgalaxie in Gefahr war, und sie konnten absolut nichts dagegen tun. Wenn sich die außerirdischen Besatzungsmitglieder in Verteidigungsbospontin zurückzogen und Jorte taktisch Protokoll befolgten, begannen die Menschen etwas zu tun, was die Kugel noch nie erlebt hatten. Sie fingen an, sich völlig verrückt zu verhalten. Sujen, warum singst du? Fragt Captain Minho, als die Ingenieuren zufällig Komponenten zusammenschweißen dabei als Volkslied samt. Wird ihr Muster kennen, grinst Sujen und bestellt ein Geld zusammen. Das keinen logischen Zweck erfüllt, schau dir das an. Sie aktiviert die Konstruktion, die holographisch Bilder von tanzenden Katzen produzierte und gleichzeitig Frequenzen aussendet, bei allen diesen Wetaten. Die Orks-Gelage Kugel stoppt mitten im Scan, ihr Oberfläche flackert mit etwas, was nur als Verwirrung beschrieben worden KONNTE. Dr. Jungi hat Rendonwus neuronaler Kartierung etwas Entscheidendes bemerkt. Die Verbindung funktionierte in beide Richtungen, obwohl noch immer katatonisch war. Speist der Ingenieur irgendwie falsche Informationen über menschliche Psychologie und Fähigkeiten ins Kugelnetzwerk ein. Kommt immer noch, flüstert sie zu Hannah, sogar bewusstlos beleidigt sie. Die Menschen ermahnten das Chaos als Waff. Sicherheitschefchen verwendet irdisch Militärtaktiken, die keinen strategischen Sinn ergeben. Jewen resitierte gedeckt. Render Kontrolpanels neu verdreht. Hannah selbst begann, mit den Kugeln und Sprachen zu sprechen, die nicht existierten, und zwang ihr Besitzungsagent in Recursive Schleifen. Was zum Teufel macht ihr da? Rief ein verwirrter Zephyrianer. Wir sind unberechenbar, lacht Sujen, wenn sie einen Roboter so umprogrammiert, dass Walzer tanzt. Das ist unser großer Vorteil. Die Kugeln entwerfen logische Reaktionen vorherzusagen und zu kontern, begannen Berechnungsfehler zu machen. Ihr perfekten Lernalgorithmen wären noch nie auf eine Spezies gestoßen, da ihr eigen Unberechenbarkeit als Waffe einsetzt. Herrn 14 Sicherheitsdienstinformationen. Die militärisch völlig sinnlos wären, aber irgendwie funktionierten. Jewen sang mathematisch Gleichungen rückwärts, render kritische System repariert. Die Besatzung improvisiert mit einer Kreativität, die außerirdischen Kollegen sprachlos macht. Ihr Menschen seid völlig verrückt. Meldet ein nefverquirteter bewundernd. Genau das ist der Punkt, antwortet Hannah und sprach direkt zu einer Kugel in einer Sprache aus reinen 19 Silben. Die Kugeln begannen zu zucken und zu flackern. Ihre Oberflächen zeigten Fehlermeldungen in Sprachen, die niemand verstand. Zum ersten Mal in ihren erlitten die Uralten Vernichtungswaffen etwas News, Verwirrung. Die Perfektlogik traf auf menschliche Rationalität, und die Kugeln wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Ihr jahrmillionenige Erfahrung im Auslöschen von Zivilisation hat sie nicht auf eine Spezies vorbereitet, die das Chaos zum Kunstwerk erhob. Der Kampf verlagert sich vom physischen Raum in die Sphäre reiner Information. Ingenieur, Dongwu noch immer in seinem katatonischen Zustand gefangen, wo zu einer unfreiwilligen Bruch zwischen menschlichem Bewusstsein und dem Kugelnetzwerk geworden. Wir können ihn benutzen, erkennt Dr. Jungi plötzlich, ist unser Weg hinein. Mit dem kombinierten Wissen der Besatzung, Sujens technischer Expertise, Hannahs archäologischen Erkenntnissen.
Jewons mathematischen Genie und Minhos strategischem Denken begannen sie Paradoxien in das Kugel Kollektiv einzuspeisen. Uralt-irdisch Philosophie traf auf Quantenmechanik, entworfen aus reiner Logik. Was passiert, wenn ihnen aufhaltsam Kraft auf ein unbügliches Objekt trifft, flüstert Hannah in Dongwus Ohr. Wissend, dass das Kugelnetzwerk zu hören wird. Die Frage wird durch ihr Bewusstsein wie ein Virus. Die Kugeln, auf Prinzipien absoluter Logik aufgebaut, konnten et Paradoxien nicht verarbeiten. Sie begannen, ihre eigenen Programmierung zu widersprechen. Ihr perfekte Physiens zum Stillstand, wenn sie versuchten, ein Losbär-Problem zu lösen. Schickt ihnen das her, sagt Jewon und tippt schnell in mathematisch Gleichung ein. Was ist die Great Primzahl? Hier füttert sie mit taktischen Szenarien und optimal Lösungen. Was machst du, wenn jede Entscheidung zum Verlust führt? Melter in Dongwus Underworld.suj ein präsentiert technische Problem. Die Gesetz der Physik verletzten. Why bost du in Naskini? Die mehr Energie produziert als sie verbraucht. Fragt sie listig. Jeder menschlich Beitrag folgt in weiter schickt Chaos im Netzwerk hinzu. Dr. Yunji beobachtet die neurologischen Monitore. Wenn Dongwus Gehirn aktiviert Wild Muster siegt, es funktioniert, flüstert sie aufgeregt. Set juckt die Kugeln, die Oberflächen der Kugeln begannen erotisch zu flackern. Viele Meldungen in unbekannten Sprachen liefen über ihr dunklen Oberflächen. Sie vibrierten. Als würden sie innerlich kämpfen. Hier ist noch ein, grinst. Hannah besartig. Kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass ihn selbst nicht heben kann? Das Kugelnetzwerk begann zu starten. Ihr perfekten Berechnungen gerieten in Stocken. Wenn sie versuchten, unmöglich Fragen zu beantworten. Die logischen Schleifen, in die sie gefangen waren, ersuchten Widerspruch in ihrem Kern. Sie zweifeln, realisiert Captain Minho mit Erstaunen. Zum ersten Mal in ihrer uralten Existenz erleben sie etwas, womit ihr Schöpfer sie nicht programmiert hatten, Zweifel. Die Kugeln, die ihnen damit verbracht hatten, Zivilisation zu studieren und zu vernichten, standen nun vor etwas völlig Neuem, der menschlichen Fähigkeit. Unmögliches zu denken und dies als Waffe zu benutzen. Ihr perfekt Ordnung begann zu kollabieren, ein Paradoxon nach dem anderen. Der Raum die Asters Harmonie Asters Xeris, es massiv Schiff aus dem Hyperraum auftauchten. Die Erschaffer der Kugeln waren angekommen in uralt geometrischer Wesen, die ihnen damit verbracht hatten. Die Galaxie von potentiellen Bedrohungen in ihrer Herrschaft zu schubbern. Unmöglich, sendet ihr Anführer in perfektem Universal. Kein Spezies hat jemals unser Kugelnetzwerk korrumpiert. Captain Minho stand fest auf der Brücke, wenn die außerirdische Flotte sie umsingelt. Dann hat ihr die Menschheit unterschätzt. Die uralten Wesen studierten die chaotischen Daten, die ihr Kugelnetzwerk überfluten, mit wachsendem Alarm, Jahrtausend perfekter Siege. Und nun stellten ihr ultimativen Waffen ihre eigene Existenz in Frage, dank menschlicher Philosophie. Und ist hier dort in der Krankenstation öffnet Dongwu plötzlich die Augen. Ich weiß, was ich tun muss, sagte zu Dr. Yunji, sein Stimmschwachgeber ins Klassen. Dongwu dies ist der einzige Weg. Lächelt schwach, aber sein Augen leuchteten mit einer seltsamen Ruhe. Sag meiner Familie, dass ich etwas gefunden habe, wofür ich sich zu sterben lohnt. Bevering jemand aufhalten konnt, legt. Dongwu sein Hand auf die angstgelegene Kugel und öffnet seinen Geist vollständig für das Netzwerk. Sein Bewusstsein überflutet ihr Kollektiv und trug jeden chaotischen, widersprüchlichen, wunderschönen Aspekt der menschlichen Natur. In sich, Dongwu schrie Dr. Yunji,
aber es war so spät, der Kaskadennisfall war augenblicklich, durch die Galaxie begannen all Kugeln. Menschlich Kreative zu übertragen anstatt Vernichtungsbrotel. Die Uralt flott. Beobachtet mit Entsetzen, weil sich ihr perfekten Vernichtungswaffen in Instrument des Chaos under Hoffnung verwandelten. Die geometrischen Wesen sendeten panisch Signale an ihr Schiff. Stoppt den Übertragung, isoliert das Netzwerk, aber es war so spät. Dongus Bewusstsein hat sich wie ein Virus durch das Gesamtsystem ausgebreitet. Die Kugeln, die einst nur Befehl ausführten, begannen zu träumen, zu zweifeln, zu erschöpfen. Was, hat ihr getan, hielt der Anführer der Uralten RASSE. Captain Minho Leichelt Grimm. Wir haben ihnen das Kostbarst gegeben, was wir besitzen, und sehr Menschlichkeit. Die Kugeln rund die Asterisk Harmonie Asterisk begannen zu singen, nicht die Kolten, mechanischen Wohnmaschinen, sondern etwas Neues, etwas Lebendiges. Dongus Opfer hat den Kugeln etwas gegeben, was sie nicht besessen hatten. Freien Willen dort in seinem letzten Moment Leichelt Dongu friedlich. Hat nicht nur sein Leben gegeben, hat einer ganzen Spezies von Kriegsmaschen beigebracht, was es bedeutet, menschlich zu sein. Die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. 6 Monate später stand Dr. Hannah Kim vor den Galaktischen Rat und beobachtet, wie Himalaj Vernichtungsinstrumenten als Beschützer aufstrebender Zivilisation dienten. Die Kugeln wurden rehabilitiert, berechtigt sie, immer noch stund über die Verwandlung. Sie suchen nach sich entwickelnden Spezies nicht, sie zu zerstreuen, sondern sie zu führen und zu beschützen. Die Ratskammern summten vor, eingebiegt, die zephyrionischen Delegierten klangen in Harmonie, wenn die Netherquartete vor vorsichtigem Optimismus pulsierten, sogar der Uraltfeind. Ihr geometrischen Formen nun stumpf vor niederlich. Beobachtet aus ihren GFANGNE Schiffen dort Captain Minho, dem Admiral befordert, präsentiert den Abschlussbericht. Die Menschheit schlug die neue Rolle für das Kugelnetzwerk vor. Wächter der galaktischen Friedens, Gelatet von Prinzipien der Zusammenarbeit statt der Eroberung. Im Orbit über der Erde bewegten sich tausende obsidianschwarze Kugeln. Perfekte Formation, aber nun spiegelten ihre Oberflächen nicht Tat und Berechnung weiter, sondern die chaotische Schönheit menschlicher Traum. Sie hatten etwas gelernt, was ihnen kein fortgeschritten Zivilisation je beigebracht hat. Das Barmherzigkeitsstarke war als Logik, das Zusammenarbeit effizienter war als Eroberung. Unglaublich, murmelt ein zephyrionischer Ratsmitglied. Die gefürchtetsten Waffen der Galaxie sind zu ihren hingebungslosen Friedensschützen geworden. Els nur, weil ein Spezies gewesen war, das Austerben anmutig zu akzeptieren. Hannah beobachtet, wie sich die Kugeln über den Kosmos ausbreiten und Dongus Opfer in jeden Winkel der Weltraums. Trocken, sie Leichelt, die Menschheit, hat mehr getan als nur zu überleben. Sie hat einem Uralten Bessen beigebracht, wie man lebt. Dr. Kim, sprach der Vorsitzende der Rats, wie nennen wir der Menschheit Gemmels für dies. Unmöglich verwandeln denken. Hannah dacht den Dongu, an seinen letzten mutigen Akt, an all die Leben, die durch sein Opfer gerettet worden wären. Indem wir sein Lection nicht vergessen, antwortet sie sanft. Das selbst die dunkelsten Dinge am Licht finden kann, wenn man ihnen Hoffnung und Menschlichkeit zeigt. In den Tiefen der Weltraum sangen die Kugeln weiterhin ihr neuen Lieder, Lieder der Hoffnung, der Kreativität und der Lebens. Sie trugen Dongus Geist mit sich, ein neues Zeugnis dafür, das Leben tatsächlich das Universum werden kommt. Der Kosmos wird niemals wieder derselbe sein.